Exercise 11.1 சால்வ் பண்ணுறது முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் மோகன்ராஜ் கணபதி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். Exercise 11.1 sum number 1. Following are the car parking charges near a railway station up to 4 hours, 8 hours, 12 hours, 24 hours. ஒரு டேட்டாக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. Check if the parking charges are in the direct proportions to the parking time. Okay. Direct proportion அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ண போகிறோம். டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் தே ஆர் இன் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். அன்ஈவனாக இருந்ததுன்னா தே ஆர் நாட் இன் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் சார்ஜ் 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அமௌண்ட் பை ஹவர். ஸோ 60/40. அப்போ 1 ஹவருக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கிடைக்கும் இல்லையா? பார்த்தோன்னா 15 rupees. சார்ஜ் 2 டேட்டா பார்த்தோன்னா 100 rupees ஃபார் 8 hours. இது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா rupees 12.50. இங்கே முடிஞ்சு போச்சு. தே ஆர் நாட் ஈக்குவல். சார்ஜ் 3 பார்த்தோன்னா 140 டிவைடட் பை 12. ஸோ rupees 11.67. அடுத்து 4th சார்ஜஸ் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 180 டிவைடட் பை 24 விச் இஸ் rupees 7.50. இந்த 4 டேட்டாலேருந்து நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? C1 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு C2 which is not equal to C3 and which is not equal to C4. நாலுமே அன்ஈக்குவலாக இருக்குது. they are not in direct proportion. Exercise 11.1 sum number 2. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of the base in the following table. Find the parts of the base that need to be added. Okay, so டெஃபினட்டாக இது வந்து டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் அப்படின்றது தான் மீனிங். லெட் ரேஷியோ ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் ரேஷியோ ஆஃப் ரெட் டு பேஸ் எடுத்துக்கலாம். பி ஏ பை பி அப்படின்னு இருக்கலாம். ஏ வந்து ரெட்டு, பி வந்து பேஸு. ஸோ A1 equal to 1, B1 equal to 8. A1 by B1 is equal to 1 by 8 which is a constant. So K அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ செகண்ட் ரேஷியோ பார்த்தோன்னா K equal to A2 by B2. நமக்கு K வேல்யூ தெரியும். என்னது? 1/8. இங்கேருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். K வேல்யூ 1/8. A2 வேல்யூ தெரியுமா? 4. எஸ். அப்போ B2 வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். இதுலேருந்து B2 வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 4 into 8. B2 is equal to 32. Next, K is equal to A3 by B3 which can be written as A3 என்ன 7. K என்னது? 1/8 which is equal to 7 by B3. B3 is equal to 7 into 8 which is 56. K is equal to A4 by B4. 1/8 is equal to A4. 12 by B4. B4 is equal to 12 into 8. 96. K is equal to A5 by B5. 1/8 is equal to 20 divided by B5. B5 is equal to 20 into 8 which is 160. ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டா அப்படியே எழுதிக்கலாம். part of red pigment, part of base. 1 8 part யூஸ் பண்ணுறாங்க, 4க்கு
32 part யூஸ் பண்ணுறாங்க. 7க்கு 56 parts of base யூஸ் பண்ணுறாங்க. 12க்கு 96 parts and for 20 they are using 160 parts. Exercise 11.1 sum number 3 in question 2. So in the question the answer என்ன அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். If one part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? Okay. அவன் கொடுத்துருக்கிறது ரெட் பிக்மெண்ட். அவன் கொடுத்துருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேட்டா எழுதலாம். ரெட் பிக்மெண்ட் பேஸ். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, one part of red pigment requires 75 ml of base. How much part of red pigment requires 1800 ml of base? They are in direct proportion. So 1 by 75 is equal to x by 1800. X is equal to 1800 divided by 75. டிவைட் பண்ண அப்படின்னா 2 times 150 300 கிடைக்கும். 4 times 300. So 24 parts of red pigments is required. 24 parts of red pigments is required. Exercise 11.1 sum number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. So 6 hours க்கு எவ்வளோ பாட்டில் ஃபில் பண்ணுது, 840 bottles. How many bottles will it fill in 5 hours? 5 ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளோ பாட்டில் கேட்குறேன், bx. ஓகே. சிக்ஸ் by 840 is equal to 5 by x அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு x தான் வேணும், cross multiply பண்ணலாம். x is equal to 5 into 840 divided by 6. 1 6 is 6, 4s are 24. So x is equal to 700. So 700 bottles can be filled. Bottles filled in 5 hours. It is 11.1 sum number 5. A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown. What is the actual length of a bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? So 5 சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது 50,000 டைம்ஸ். எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருந்தால் அது 20,000 டைம்ஸில் இருக்கும் அப்படின்றதான் கொஷின். ஸோ தே ஆர் இன் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். 5 by 50,000 is equal to x by 20,000. So 5 into 20,000 divided by 50,000 is equal to x. 4 zeros 4 0 cancel, 5 5 cancel. So x is equal to 2. Therefore for 2 centimeter length bacteria will enlarge for 20,000 times. Exercise 11.1 sum number 6. In a model of a ship, the mast is 9 cm high while the mast of actual ship is 12 meter high. The length of the ship is 20 meter. How long is the model ship? Okay. Length of actual ship. Length of
actual ship, length of model ship. Length of actual ship வந்து 28, இது மீட்ரு, இது வந்து சென்டிமீட்டர். Length of actual ship 28 மீட்டருக்கு மாடலில் எவ்வளோ இருக்குன்றது தான் கேட்குறாங்க. லாங் ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் த மாடல். இப்போ மஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபார் 12 9 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. ஸோ டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் 28/x is equal to 12/9. 28 into 9 divided by 12 is equal to x. 4 3s are 12, 3 3s are 9, 7 4s are 28. So x is equal to 21. So length of model ship is equal to length of model ship is 21 centimeter. X is 11.1. Sum number 7. Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 power 6 crystals. How much sugar crystals are there in 5 kg of sugar? So 2 kg ke 9 into 10 power 6 crystal. They are asking about 5 kg number of crystals, and in second 1.2 kg ke how much sugar. So 5 kg க்கு x ன்னு எடுத்துக்கலாம், 1.2 kg க்கு y ன்னு எடுத்துக்கலாம். So 2/9 into 10 power 6 is equal to 5/x. First part, x is equal to 5 into 9 into 10 power 6 divided by 2, 4.5. X is equal to 22.5 into 10 power 6 crystals. So fraction எழுதணும் அப்படின்னா which is, so it is equal to 2.25 into 10 power 7 crystals for 5 kg. Second 1.2 kg எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. So 2 divided by 9 into 10 power 6 is equal to 1.2 divided by y. Y is equal to 1.2 into 9 into 10 power 6 divided by 2. Cancel பண்ணலாம், 0.6. Y is equal to 5.4 into 10 power 6 crystals. So y crystals. X is 11.1. Sum number 8. Reshmi has a good road map with a scale 1 centimeter representing. So 1 centimeter represents 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. 72 kilometer. What would be a distance covered in the map? Okay. 1/18 is equal to x by 72. 72/18 is equal to x. 4. X is equal to 4 centimeter. She covered 4 centimeter in map. X is 11.1. Sum number 9. 5 meter 60 meter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. The 5 meter 60 centimeter meter convert பண்ணனா 560 meters. 3 meter 20 centimeter convert பண்ணனா we get 320 meters. அதே மாதிரி find the same
At the same time, the length of shadow cast by another pole of I. First subdivision ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. 10 meter 50 centimeter I. அது என்ன ஆகும்? 1050 மீட்டராக மாறும். இதுக்கு ஷேடோ, இது வந்து லென்த்து ஷேடோ, இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். தெரியாது, நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் சப்டிவிஷன், ஹைட் ஆஃப் த போல் விச் கேஸ்ட் 5 மீட்டர் லாங். ஸோ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். ஷேடோ கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ? 5 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம். 560 by 320 is equal to 1050 by x. X is equal to 1050 into 320 divided by 560. So cancel பண்ணலாம். 3 time cancel, 2 time cancel பண்ணலாம். 28 16 14 8 7 2 sir 7 4 4 2 sir. ஓகே, இதை கேன்சல் பண்ண முடியுமா? எஸ், 150. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 600, which is shadow is 6 meters. Okay, second subdivision, 560 by 320 is equal to y by 5. Y is equal to 5 into 560 divided by 320. 8 times பண்ணோன்னா 7 8 are 56 4. ஸோ டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா 1.25. ஸோ y is equal to 5 மீட்டர் தானே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, சென்டிமீட்டர், எல்லா யூனிட்டுமே சென்டிமீட்டர். ஸோ சென்டிமீட்டர் நம்ம 5 மீட்டர் என்ன ஆகும்? 500 சென்டிமீட்டர். ஸோ இன்ட்டு 100, 120 into 7 is 875 சென்டிமீட்டர். ஸோ ஷேடோ கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ length is 8 meter 75 centimeter. X is 11.1. Sum number 10. A loaded truck travels 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains the same, how far it can travel? Distance 5 hours. 5 hours can be written as 5 into 60 minutes. So 14 by 25 is equal to x by 5 into 60. X is equal to 14 into 5 into 60 divided by 25. 5 5s are 25. 12 5s are 60. So 12 into 14. 12 into 14. 48. 12. 168. So x is equal to 168 kilometers. So
So it travels 168 kilometers in 5 years. With this exercise 11.1 over. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மோகன்ராஜ் கணபதி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you in another video.